Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about bionic eye or artificial eye. So bionic eye, in the sense, it's also known as retinal implant. So you are having the artificial kind of eye here. So it's a retinal implant. So we are going to implant in retina. Okay, so it's a type of prosthetic device that is surgically implanted into the eye. So we are going to implant, we are making the surgery and we are going to implant this particular eye, the device, into the eye. That will help to restore vision to people who have lost their sight due to the certain conditions such as retinitis pigmentosa or age related macular degeneration. So that means wherever age related issues are there because of the muscular degeneration or macular degeneration, what we call, or retinitis pigmentosa, that is one of the kind of problem where retina will lose its function. Okay, so if in these particular issues are there, so the person will lose his vision. So if the person is lose his vision, we need to restore his vision. So what we can do, the best thing what we can do, we can have the bionic eye or artificial eye. What is artificial eye? It's nothing but a retinal implant. We are going to do the surgery and we are going to introduce this bionic eye or artificial eye inside the eye to restore the vision. Understanding? So ಇಲ್ಲಿ bionic eye ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ತರ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಟೈನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಐ ಥರನೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ರೆಟಿನಾದ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಟೈನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಷನನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಟೈನೈಟಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೋಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಟಿನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಟೈನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಟೈನಾದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಯಾನಿಕ್ ಐ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the device typically consists of a camera, processor and an electrode array that is attached to the retina. That means the particular device, okay, now the retina is not functioning, but we are giving the whatever the retina is required with the help of artificial implant, that is retinal implant. So now this retina should have a camera to capture the light, processor to process the image, and an electrode array to send the signal to the particular retina. Okay, so we need three components. What are? Camera, processor and electrode array. Now the camera what does camera do? It captures the images and sends the signals to the processors. Now what does processor will do? Which then transmits the electrical stimulations to the electrodes. Now the electrical stimulations is received by the electrodes. They will then in the retina stimulate the remaining healthy cells to restore the vision. So whatever in the retina, healthy cells are there, but very minimum cells are there. That's why we have lost vision. So but here what it is doing, it is waking them up. Whatever the remaining healthy cells are there, it is boosting them, it is stimulating them with the help of these particular electrical stimulations which is done by the electrodes, so that the vision will be restored. Now the restored vision is not perfect actually, but it can help people to with the vision loss to perform daily tasks and more easily and safely. So we cannot say that with the help of the bionic eye we are giving the clear images. No, that may not be possible, but it will be possible so that the person who lost his complete vision will be able to see things, even though if it is little blurry, it will be like heaven for him. So that he can do the things, daily tasks or day to day his life, okay, will be more easy and safe. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಯೋನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅರೇ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಟಿನಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ರೆಟಿನಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ, ರೆಟಿನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗಿವೆ ಅಂತಲ್ಲ,
ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ವಿಷನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸೈಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನ ವಿಷನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಿಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲರ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. So next, the materials used in bionic eye. So there are many materials which has been used in bionic eye. So that is it depends on what material need to be used. It depends on the specific devices and the manufacturer. Okay. However, there are some of the materials used in bionic eye technology, which include, there are few materials I have given here. I guess around 6 materials I have focused here. Those 6 materials we will see. Silicon or other semiconducting materials. So semiconductor materials we need it for camera and electrode array, so we are using it. Silicon ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅರೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಬಯೋನಿಕ್ ಐ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಐ, it should be compatible. Now all of you should be knowing biocompatible, because I have explained in first module, fourth module and fifth module. Okay, so biocompatibility is nothing but what? The material when you keep in, whatever the material you are keeping inside the human being, it should not affect any other cells or tissues or organs inside our body. Basically it should not be harmful, it should not cause any harmful effects to our body. It should stay there inside our body, it should function its function, but it should not have cause any effects to our health. So biocompatible materials for casing of the devices and the electrode arrays. So casing in the sense the structure what we need, like for example, so this is what we can say it as a case. Okay, this round structure can be case. Okay, so that should be also biocompatible. Okay, so or electrode array should be biocompatible, such as for example titanium or titanium alloys. These are proven biocompatible materials which can be used in electrode array to minimize the risk of infection or rejection by the body. So ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅರೇಗೆ. ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. Semiconductor over, biocompatibility over, next conductive materials. So conductive materials like for example like platinum, iridium or gold for electrodes in the array to provide efficient electrical stimulations to the retina can be used. So illi platinum, iridium, gold anna use ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, but that can be used because we are restoring the vision. So here application is very important. That's why even though the things are costly, they must be used there, and the people obviously ready to buy because it's a matter of seeing things, it's a matter of sight. So conductive materials like platinum, iridium, gold use ಮಾಡ್ತೀವಿ electrode materials ಗೆ, so that it will give you the efficient electrical stimulation to the retina. So the retina remaining health cells are there, to remove that it will give if the conductive materials are better, so the electrical signal stimulation will be faster. If it is faster, then we can have the retina healthy cells will activate faster. Next, polymers. So polymers such as silicone or polyamide, for insulation and protection of the electrodes and other components can be used. So usually when you are using all these electrodes or other components, everything for casing material and other things, you might be needing some of the polymers. Okay,
So for that, like for biocompatibility applications and all, for that we are going to use this particular polymer, polymers like silicone and polyamide. ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಮರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಯೋಕಾಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬಯೋಕಾಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, optical materials such as glass or acrylic, or for the lens of the camera which can be used. So acrylics, we have studied hydrophilic acrylic we studied in the previous class, no? Those kind of for lenses we can be used optical materials. Next, biocompatible and flexible materials, that means electronic connection between the camera and the processing unit, so and between the processing unit and electrode array. So for all these things we need flexible materials, because connection should be there and they should be biocompatible. So this is how exactly the working of bionic eye looks like. The camera captures the image and sends information to the microprocessor. So this is the camera. Okay, here it captures the image and sends the information to the microprocessor. Now the intraocular implants which is kept here, this is it. So now the microprocessor, here it is microprocessor, which will process the image which is sent by the camera, and then electronic receiver implant will have the microprocessor that will do the function. Now the third one, a receiver sends signals through the tiny cables of electrode panels implanted by the doctors on back wall of the eye or retina. Sorry. So that will be done after this. Now the microprocessor converts the data to the electronic signal and then transfers to the receivers. Now the receiver sends the signals through a tiny cable to the electrode panel implanted which is by the doctor, okay, on the back of the wall. Now it's been done. Now it is here. Now the fourth, retinal implant emits the pulses which travels through the optic nerve to the brain. So now the retinal, now it has reached to the retina. Now the retina will get its healthy cells will get activated. It will generate the pulses, and now that will be transferred through the optical nerve to the brain. Okay, that is the fourth step. Now the brain perceives the patterns of the light and dark which is corresponds to the electrode stimulation on the retinal implant. So now the brain will start processing it. Okay. That's how you are going to get understand the image, understanding. So initially the camera captures it, images, and sends it the information to the microprocessor. It processes the image and then it will send the signals to the receiver. Now the receiver sends the signals to the tiny cables which is connected to the retina. Now in the retina, here retinal implants, it will emit the pulses so that it will travel through the optical nerve. Okay. Now this particular that will reach to the brain perceives the patterns of the light and darks, and then it will understand if the image is created. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸೀವರ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೆಟಿನಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. So that's how the working of this particular bionic eye takes place. Okay, so that's it of eye as a camera. We have discussed several topics. Okay, and the next topic will be heart as pump, which is the major third topic. That will be the last major topic of this module. So it's in this module we spoke about the brain and the eye. The next topic will be the heart. That's it for today.